Anna Müller ist ein von vielen, ein 42 Jahre Industrietechnerin, die seit 20 Jahren in der gleichen Fabrik arbeitet. Niemand beacht het sie besonders, niemand kennt ihr Geschichte. An diesem regnerischen Dienstagmorgen in München steht es, vor einer defekten Hydraulikleitung in Halle 7. Derselben Leitung, die sie bereits zum dritten Mal in dieser Woche reparieren muss, wieder dies verdammt Leitung, murmelt Anna und pfeffnet ihren abgenutzten Werkzeugkasten. Die anderen Arbeiter gehen ihren Tätigkeiten nach. Das Schwundsummen und Rattern der Maschinen erfüllt die Luft. Anna sieht sich das blaue Bildschirm aus, unter dem ein Remelloses Unterhemsum Vorschein kommt, zwischen ihren Schulterblättern. Normalerweise verborgen, wird ein Stovering sichtbar, ein Reihe von Zahlen und Buchstaben, die auf den ersten Blick wie ein künstlerisches Muster aussehen. Die Repertoire ist Routine. Anna hat schon 100 solcher Leitungen repariert. Ihr Handarbeiten mechanisch, während ihr Gedenken abschweifen. Sie denkt an ihr Tochter Emma, die heute Abend zu Besuch kommen wird. Und die mit, die nächste Woche fliegt ist. Und das normale Leben einer normalen Frau in einer normalen deutschen Industriestadt, während Anna noch in der Hydraulikleitung arbeitet, betritt ein Gruppe von Manieren in dunklen Anzügen die Halle. An ihrer Spitze geht General Klaus Bergmann, ein Mann und 50 mit militärischer Haltung und scharfen Augen. Sein Begleiter sind Offizier des Bundesnachrichtendienstes, die eine Routininspektion der Sicherheitsbestimmung durchführen. Dies Anlage ist strategisch, wichtig für die Rüstungsproduktion, erklärt der Fabrikdirektor Nerves, während die Gruppe durch die Halle fort, wir produzieren higher Komponenten für Militärfahrs. General Bergmann nickt abwesend, sein Blick wandert über die Arbeiter und Maschinen. Es ist ein Standardweisheit, ein von vielen in seiner Laufbahn, als die Gruppe sich annähert, arbeitet dies noch immer mit dem Rücken zu innen. Das Unterhemd ist Schweines, die Stovering, zwischen ihren Schulterblättern deutlich sichtbar. Der General bleibt plötzlich stehen, seine Augen weiten sich, als die Zahlen und Buchstaben erkennt, 47.3776 in, 8.5 geografische Koordinaten, gefolgt von militärischen Einheitscodes. Mein Gott, flüstert der General, und sein Begleiter bemerken sein plötzliche Anspannung. Dies Koordinaten führen zu einem Ort, den es offiziell nie gegeben hat, zu einem geheimen Militärstützpunkt in der Schweiz, wo wir 20 Jahren in Vorfall Gesche, der bis heute klassifiziert ist, in Vorfall, bei dem ein Jungsoldaten, spurlos verschwand. Anna bemerkt die still hinter sich und dreht sich Ihr Augen treffen die des Generals, und für einen Moment erstarrt die Zeit, 20 fallen weg, und sie ist wieder die 22-jährige Oberstfreit Anna Richter, Spezialistin für Sprengstofftechnik in einer Eliteeinheit der Bundeswehr, Oberstfreit. Richter, sagt der General leise, sein Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Sie leben also noch. Anna lässt ihr Werkzeug fallen. Die anderen Arbeiter in der Halle arbeiten weiter. Ahnungslos, dass sich vor ihren Augen ein Geschichte entfaltet. Die nationale Sicherheitsnetz barriert. Damals, vor 20 Jahren, war Anna Teil einer geheimen Operation Niemensburg fest. Die Schweizer Regierung hat heimlich Deutschhilfe bei der Entschärfung einer biologischen Waffe gebeten, die in einem verlassenen Militärbunker entdeckt worden war. Die Operation ging schief. Eine Explosion, ein Feuer, 3 tot. Anna war die einzige Überlebend, aber offiziell war sie ebenfalls tot. Ein notwendiges Opfer der Staatsräson. Sie haben mich sterben lassen, sagt Anna. Ihr Stimme zittert. Vor unterdrückter Wut. Meine Familie hat mich beerdigt. Ich existiere nichts mehr. Der General schließt die Augen. War damals Oberst gewesen, verantwortlich für die Operation. Die Entscheidung, Anna vertat zu erklären, war sein gewesen, die diplomatischen Verwicklungen zu vermeiden, die ihr Berlebensgeschichte. Ausgelöst hätte dort in den folgenden Stunden entwickelt sich ein Kat-Sun-Maus-Spiels zwischen Anna und dem General.
Erkennt es, wieder verschwinden lassen. Es weiß zu viel über Operationen, die nie stattgefunden haben, aber eine ist nicht mehr die Jungsoldaten von damals. Es hat gelernt, im Schatten zu leben, hat vor 6 Minuten getroffen. Equal nur in Ruf gelassen werden, sagt es zu dem General, als es sich Benz in einem verlassenen industriellen Treffen. Ich habe mir ein Leben aufgebaut, ich habe eine Tochter. Ich stelle keine Bedrohung dar, aber der General weiß, dass bloß Existenz eine Bedrohung für die offiziellen Geschichte ist. Die Währung auf ihrem Rücken ist mehr als nur Erinnerung. Es ist ein Beweis. Die Koordinaten führen zu einem Ort, wo Beweis vergraben liegen. Beweis für eine Operation, die 3 Regierungen in Verlegenheit bringen kennt. Anna hat es als Lebensversicherung behalten, für den Fall, dass ihre Vergangenheit es eins Tags einhüllen wird. General Bergman steht vor einer unglücklichen Entscheidung. Sein Pflicht als Soldat verlangt, dass die Staatsgeheimnis schützt. Aber Anna ist keine Bedrohung mehr. Es ist eine Frau, die nur in Frieden leben will. Wenn mit seinen Vorgesetzten telefoniert, beobachtete Anna durch das Fenster der Industrie, wie es ihre Arbeit fortsetzt. Als sei nichts geschehen. Es can't reden, warnt sein Adjutant. Die Medien werden sich darauf stürzen. Die Schweizer Regierung wird dementieren, aber der Schaden wird angerichtet. Der General nicht, aber sein Gedenken sind bei der Frau, die einst zum Tod verurteilt hat, nur SIs 20 Jahre später lebendig wiederzufinden. Anna ihrerseits bereitet sich vor. SI hat ihrer Tochter Emma einen Brief geschrieben, mit Anweisungen für den Fall, dass SI verschwindet. SI hat Kopien wichtiger Dokumente an sicheren Orten versteckt. SI weiß, dass der General eine Entscheidung treffen muss, und SI ist bereit für beide Ausgänge. Die Rückkehrsummer sprang nach 3 Tagen intensiver Überlegungen und verschlüsselter Telefone mit Berlin kehrten General Bergman in die Industrial Zurich. Es ist ein grauer Donnerstag Nachmittag, die Schick näht sich dem Ende, und das Vertraut Summen der Maschinen erfüllt die Luft wie eine mechanische Symphonie. Anna arbeitet an derselben Hydraulikleitung, die SI repariert hat, als Lebensum zweiten Mal aus den Fugen geriet. Es ist, als heit das Schicksal einen perversen Sinn für Symmetrie. Der Ort, an dem ihre Vergangenheit SI eingeholt hat, soll auch der Ort sein, an dem Zukunft entschieden wird. Der General trägt keine Uniform mehr, sondern einen unscheinbaren grauen Anzug, der in wie einen gewöhnlichen Geschäftsmann aussehen lässt. Sein Begleiter sind nicht mehr da. Dies Begegnung ist streng privat. Ein Gespräch zwischen 2 Menschen, die beide zu viel gesehen haben, noch naiv zu sein. Ungert sich Anna langsam, sein Schritt hallen auf dem Betonboden weiter. SI bemerkt in schon von weitem, 20 Jahre im Untergrund haben, Sinn geschärft. SI spürt Aufmerksamkeit, bever SI sieht. Ich dacht, SI werden kommen, sagt Anna, ohne sich zu drehen. Ihr Hand arbeiten weiter an der Leitung, aber ihre Schultern sind angespannt. Haben SI eine Entscheidung getroffen. Der General bleibt 3 Meter hinter ihr stehen, ein respektvoll Distanz, die gleichzeitig Vorsicht und eine seltsame Art von Höflichkeit ausdrückt. Ja, antwortet einfach. Aber nichts die SI ihr Worten. Der Moment der Wahrheit dreht sich langsam. Ihr Gesicht ist ein Maske der Ruhe, aber ihr Augen verraten die Anspannung. SI hat die letzten 3 Tage damit verbracht, sich auf allmöglichen Szenarien vorzubereiten. Die Dokumente sind versteckt, die Brief geschrieben, die Flugtrauten geplant. SI ist bereit zu sterben, aber noch mehr ist SI bereit zu kämpfen. Ich bin müde, sagt der General unvermittelt, und dies Wort überraschen SI beide. Ich bin müde von den Lügen, von den Geheimnissen, von den Entscheidungen,
Die ich am Namen der Staatsersten treffen musst, setzt sich auf ein Kist, die in dern Heichstätt, und plötzlich workt nix mehr, wie ihn mit Tiger Militäroffizier, sondern wie ihn alter Mann, der von der last seiner Vergangenheit erdrückt wird. Wissen sie, was aus den anderen Jordan ist? Den Manieren, die in der Operation Bergfest beteiligt waren. Anna schuttelt den Kopf. Major Schneider hat sich 3 Jahre später das Leben genommen. Hauptmann Weber ist alkoholkrank Jordan und lebt in einer Klinik. Oberst Hartmann ist vor 5 Jahren in einem Herzinfarkt gestorben. Offiziell. Ein Offiziell ist an seinem Gussen gestorben. Die Fabrikal im Sie Harem scheint plötzlich sehr still zu sein, als hätten die Maschinen ihre Arbeit eingestellt, dieser Bike zu lauschen. Und Sie, fragt Anna leise, wie haben Sie all die Jahr damit gelebt? Der General lacht bitter. Indem ich mir eingeredet habe, dass es notwendig war, dass der Staat wichtiger ist als der Einzelne, dass es ein akzeptables Opfer waren für das Regierwohl, opposiert, sein Stimmwort leiser. Aber als ich sie hier sah, lebendig und normal, da wurde mir klar, dass ich mir 20 Jahre lang etwas vorgeschmeckt habe. Die Entwicklung des Dilemmas der General steht auf und geht zu einem der großen Industriefenster, durch das Schwarz Nachmittagslicht fällt, meine Vorgesetzten wollen, dass es verschwinden, sagte Anna an Zusehen. Entschuldigt diesmal. Sie argumentieren, dass es ein Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen, dass ihre Existenz 3 Regierungen in Verlegenheit bringen könnte. Sie haben mir 3 Optionen gegeben. Sie eliminieren lassen. Sie nach Südamerika verfrachten. Oder Sie verwerkt erklären und in ein geschlossen Anstalt einweisen lassen. Anna spürt, wie ihr Blut gefriert. Aber Sie lässt sich ihr Angst nicht anmerken. Und welche Option haben Sie gewählt? Fragt Sie mit fester Stimme. Der General dreht sich zu ihrem, und zum ersten Mal seit 20 Jahren sieht Sie in seinen Augen nicht den coolen Militärstaaten, sondern den Menschen dahinter. Keine von ihnen, sagt ruhig, ich habe ihnen gesagt, dass Oberstfreit Anna Richter tot ist und bleibt. Dass meine Inspektion keine Unregelmäßigkeiten ergeben hat. Dass die Frau, die ich in der Fabrik gesehen habe, eigentliche Arbeiterin namens Anna Müller ist, die zufällig Einstudierung trägt, die in militärische Koordinaten erinnert. Der Vorschlag an Start in Ungelbu begann, Sie werden mich decken. Der General nickt langsam, unter einer Bedingung. Eigentlich unter mehreren Bedingungen, aber Sie laufen auf dasselbe hinaus. Anna Richter muss für immer verschwinden. Vollständig und unwiderruflich, treten her. Sein Stimmwort dringlicher. Die Tätowierung muss weg. Die Dokumente, die Sie versteckt haben, ich weiß, dass Sie welche haben, müssen vernichtet werden. Und Sie müssen mir ihr Wort geben, dass Sie niemals, unter keinen Umständen, aber das sprechen werden, was vor 20 Jahren passiert ist. Anna überlegt fieberhaft. Es ist nichts das, was Sie ihr Wortet hat, aber es ist auch nichts das, was Sie sicher hofft hat, und wenn ich das Tuesday, sagt Sie langsam, dann kann ich Anna Müller bleiben. Ich kann hier arbeiten, meine Tochter großziehen, ein normales Leben führen. Der General nickt. Sie werden völlig in Ruf gelassen, kein Geheimdienst wird Sie überwachen, keine Akten werden über Sie geführt. Sie werden unsichtbar sein, aber auf eine gute Art. Die Ironie ist ihm nicht entgangen. Bietet ihr an, was Sie im vor 20 Jahren anbieten können, ein Leben am Schatten, aber ein Leben in Freiheit. Warum? Fragt Anna. Warum? Tun Sie das für mich? Der General ist lange still, dann sagte, weil ich Ihnen das schuldig bin. Weil ich 20 Jahre lang mit der Lüge gelebt habe, dass Tod notwendig war, und weil ich allgenig bin, zu verstehen,
das manche Geheimnis mehr Schaden anrichten, wenn man sie bewacht, als wenn man sie begrübt. Die Verhand Lungana geht zu ihrem Werk Zukasten und nimmt ein Wasserflasch heraus. Sie trinkt langsam. Während sie nachdenkt. Ich brauch Garantien, sagt sie schließlich. Nix nur ihr Wort. Ich brauch etwas handfest. Der General nickt. Hat damit gerechnet. Ich werd einen Bericht schreiben, der offiziell bestigt, dass Anna Müller ein überprüft und vertrauenswürdig Bürgerin ist. Der Bericht wird in die Akten der Sicherheitsbehörde eingehen. Falls jemals jemand Fragen stellt, werden dies Fragen in mich weitergeleitet, und wenn sie sterben, fragt Anna praktisch. Wenn sie in Rang gehen oder versetzt werden, der General hat auch darauf eine Antwort. Ich habe einen Nachfolger ausgewählt, einen jungen Oberst namens Richter, ironischerweise. Weiß nichts über sie, aber hat Anweisungen, jeden, der nach Anna Müller fragt, zu beschützen. Denkt, sie seien die gefallenen Soldaten, der für Deutschland gestorben ist. Die Eleganz dieser Lesung ist beiden nichts entgangen. Anna wird von einem Mann beschützt, der ihren alten Namen trägt, der aber nichts weiß, wer sie wirklich ist. Und meine Tochter, fragt Anna, was ist mit Emma? Der General lächelt zum ersten Mal seit Tagen. Emma Müller ist die Tochter einer Industriearbeiterin. Mehr nichts, sie wird niemals erfahren, dass ihr Mutter einmal jemand anders war, es sei denn, sie entscheiden sich davor, es ihr zu erzählen. Der Paktana streckt ihr Hand aus, und der General ergreift sie. Es ist ein fester Händedruck. Der Pakt zwischen zwei Menschen, die beide zu viel verloren haben, noch weiter Verlust zu riskieren. Ich stimme zu, sagt Anna, aber ich habe auch eine Bedingung. Der General hebt ein Augenbrau. Ich will, dass sie mir die Wahrheit über die anderen sagen. Über die Männer, die wirklich gestorben sind. Über das, was in diesem Bunker passiert ist. Ich habe 20 Jahre lang mit Fragmenten gelebt, mit Erinnerungen, die keinen Sinn ergeben. Ich will die ganz Wahrheit. Der General sickert, denn nicht einverstanden. Aber die Wahrheit bleibt zwischen uns. In den nächsten 2 Stunden erzählt ihr von der biologischen Waffe, die eigentlich eine Fehlkonstruktion war, ein Experiment, das außer Kontrolle geraten war, von den Schweizer Wissenschaftlern, die in Panik geraten waren, von der deutschen Regierung, die Gelegenheit genutzt hat, ihr eigenen Experimente zu treffen, von der Explosion, die kein Unfall war, sondern ein Vernichtungsversuch, sie, wer nichts tat, sagt der General schließlich, nichts einmal bewusstlos. Sie haben alles gesehen, alles gehört, deshalb mussten sie sterben. Sie waren die einzig Zeugen eines Verbrechens, das nicht passieren dürfen. Anna fühlt, wie sie 10 Noten in ihrer Brust ist, in Noten, der 20 Jahre lang dort gesessen hat. Endlich ergibt es einen Sinn, die Transformation Woche später sitzt Anna in einem diskreten Tattoo-Studio in der Münchner Innenstadt. Der Künstler ist ein alter Mann, der keine Fragen stellt und barbezelt wird. Die Koordinaten verschwinden. Unter einer kunstvollen Darstellung von Rosen und Dornen, ein Symbol, das Anna selbst gewählt hat. Die Rosen für die Schönheit des Lebens, das sie sich aufgebaut hat, die Dornen für die Schmerzen, die sie nie ganz vergessen wird, gleichzeitig, vernichtet sie die Dokumente, die sie über die Jahre gesammelt hat. Fotos, Brief, Bericht, alles wandert in einen Industriefen in der Fabrik. Es ist ein seltsam befreiendes Gefühl, zu sehen, wie ihre Vergangenheit zu Oscar wird. Anna Richter stirbt zum 2. Mal, aber diesmal ist es ihre eigene Entscheidung. Der General heilt sein Wort. Sein Bericht ist ein Meisterwerk der Bürokratie. Seitenlang, detailliert und vollkommen langweilig. Beschreibt eine Routininspektion. Beter als Sicherheitsbestimmt eingehalten werden. Anna Müller wird als vorbildliche Arbeiterin erwähnt.
Die Seits 20 Jahren zuverlässigeren Dienst versiert. Kein Wort über Vergangenheit. Kein Hinweis auf Geheim und ISSE. Der neue Empfangmenheit später arbeitet Anna noch immer in derselben Fabrik, aber etwas hat sich verändert. Sie geht auf Richter. Lächelt efter. Spricht mehr mit ihren Kollegen. Die Last der Vergangenheit ist nicht verschwunden, aber sie ist leichter Jordan. Emma besucht sie in einem Sonntag. Und sie kochen zusammen. Reden aber alltäglich Dinge. Anna erzählt ihre Tochter von ihrer Jugend. Aber es ist die Jugend von Anna Müller? Nix von Anna Richter. Der General ist in sein Haus am Starnberger. Caesar Geckert. Hat seinen Abschied eingereicht. Verseitig. Aber mit allen Ehren. Sein Vorgesetzten sind beherrscht. Aber nicht unglücklich. War in letzter Zeit schwierig Jordan. Stellt zu viel Fragen. Zweifelt zu oft an Entscheidungen. In seinem Garten suchte Rosen, eine Ironie, die nur übersteht, manchmal, wenn Anna nachts nicht schlafen kann. Denkt sie in den General? Sie fragt sich, ob auch Watchlied, ob auch manchmal von den Bergen der Schweiz träumt. Sie werden sich nie wiedersehen. Das ist Teil des Pacts, aber sie sind durch etwas verbunden. Das stärker ist als Freundschaft. Sie sind durch die geteilt Last eines Geheimnisses verbunden, das sie beide befreit hat, indem sie es begraben haben. Der neue Pakt ist mehr als nur ein Abkommen zwischen zwei Menschen. Es ist ein Täter. Verschnung, ein Beweis dafür, dass es manchmal möglich ist, die Vergangenheit zu überwinden, ohne sie zu vergessen. Anna Müller repariert weiterhin Hydraulikleitungen, aber sie repariert auch ihr eigenes Leben, Stück für Stück, Tag für Tag. Und das ist vielleicht das große Wunder von allen, dass ein Mensch, der offiziell tot war, lernen kann, wieder, wirklich zu leben. Ein Jahr später repariert Anna wieder eine Hydraulikleitung. Es ist eine Leitung, aber die Routine ist dieselbe. Ihr Tochter Emma besucht sie regelmäßig, ahnungslos, dass ihre Mutter einst eine Person war. General Bergmann ist in Rang gegangen und lebt in einem kleinen Haus am Starnberger See. Manchmal, wenn Anna nachts nicht schlafen kann, denkt sie an die Berge der Schweiz, an die Kameraden, die nie nach Haus kommen, an die Jungfrau, die sie einmal war. Aber am nächsten Morgen steht sie auf, sieht ihr blau Arbeitskleidung an und geht zur Arbeit. Sie ist Anna Müller, Industrietechnikerin, eine Fake-Frau, die Hydraulikleitungen repariert, die Vergangenheit ist begraben, aber nichts vergessen. Sie lebt in den stillen Momenten zwischen den Repertoren, in den Blicken, die sie manchmal in die Ferne wirft, in dem Wissen, dass manch Geheimnis niemals ganz verschwinden. Sie werden nur von einem normalen Leben überwuchert, wie Gras, das über einem Schlachtfeld wächst.